Hey guys, welcome back to Bashad's car. Hi. This is Bashad. If you didn't get a chance to check out my last video, it was all about how he is a Syrian refugee, but he spends every day helping other Syrians in need here in Lebanon. Today's video is about something totally different, and it was inspired by the fact that I have been freezing. So Lebanon is getting really cold, and the other night we had a hailstorm. Our power went out. I was like in my freezing little house trying to stay warm by the fire, and it just made me think, like, what do Syrians do who stay in tents? How do they stay warm in the winter? Bashad and I are heading to one of the coldest areas of Lebanon, the Bekaa Valley, and Mom or my family, if you're watching this, relax. Bekaa kind of has a bad reputation. There has been war there in the past, some ISIS infiltrations, some spillover from the Syrian war. But right now, really the only problem there is the Syrian refugee crisis. Bekaa has the highest concentration of Syrian refugees in Lebanon, with nearly 400,000 Syrians, and most of them live in these informal settlements. Even though there are nearly 2 million Syrians in Lebanon, there are no Syrian refugee camps. There are only Palestinian camps. So what they end up doing instead is building huts and tents on plots of land like potato fields and chicken farms. And as a result, there are Syrians who die every winter from the cold. So what we're gonna do is go to some of these informal settlements and ask them, how are you preparing for the winter this year? See you at the camp. موجه فيه يلا خاف ينزل علينا الخيام تنهد جا ندعمها كل بالليل ندعمها من جوا ندعمها هي نظل داعمينها واحنا واقفين، واحد هناك واحد واقفين واحد هي من الحلول تنزل علينا الخيام. هاي كيفكن؟ أنا صار 3 شهور وما اسمها مساعدات خالص، لحتى الآن ما جانا مساعدات، وسجلنا بالأمم لسه ما انطوا ولا شيء. How do they stay warm in the winter? نحن نشغل أصابة خشب، لما في عندنا خشب نحط خشب، ما في عندنا نحط هدوم، ما في عندنا هدوم مثلا نحط الله يعز حذاوي، نحط كذا، اللي نلقاه نحطه بالصوبيا. So this winter, the UN is providing 850,000 Syrian refugees in Lebanon with winter assistance. So that includes fuel, money for fuel, blankets, but a lot of these people we've talked to are part of the majority who are not, unfortunately, getting that aid, and that is because the UN is running out of money and funds to keep up with the overwhelming number of refugees here in Lebanon. So we just came across a settlement that was destroyed in a fire yesterday, and now these refugees have nowhere to live, at least for the next week or so, until they start rebuilding the tents. And that's really scaring some of them because winter is coming, temperatures are dropping day by day, and we're going to talk to them and see what they're planning to do. الحريقة هون على البراكية، قافل المرأة على أولادها وراح على السوق، والد حتى الكهرباء فاصلتها. بعد ما راح على السوق نص ساعة شايف انه في حريق، اجوا يلحقوا المخيم، وقعد المخيم اشتغلت براكية وحتى وصلت لهني. اولادها ماتوا. كم واحد؟ ولا ولد وبنت اثنين. وماتوا 8 وبقولوا كمان 9 بالمخيم. That bomb killed and the house fire. انا كنت بسوريا، واجت قذيفة وهب البيت كله، وماتت مرتي وبنتي وبنات عمي 3 وخالتها وبنت خالتها من 5 سنين، ولحد الآن جيت لهون على أساس إنه تعالج، ولحد الآن لا حدا قال لي شغل. أنا كنت يعني بالخيمة، ما حسينا ودرينا غير الخيم هبت، إجت النار علينا،
قاعدة أنا وابني وأولاده صغار يعني، وإن العالم تصيح. طلعنا من الخيمة بروسنا، شلنا الأولاد وهربنا. هبت الخيمة، ما ضل عنا لا خيمة ولا بيت ولا شيء. كان بيتك؟ يعني صار الشيء يعني شتوي وبرد وأولاد ولا حول ولا قوة، يعني شيء لا يعني لو أسوأ حالات، يعني لو الواحد بيموت مات يمكن ارتاح، لو صاير بالصيف كمان يمكن أهون، بننام بالبرية بالجناين بالشوارع كمان، يعني لا حول ولا قوة. وهلا يعني شتوي وبرد العالم ليك شو لابسين شتى كله راح ليك شتى، هذا اللي عندنا بقى.